Come on. KKRோட மேட்சாடா? Hello and welcome. You joined us for this T20 match between the Chennai Super Kings and the Night Riders. I'm Adam Gilchrist, and with me for this exciting contest is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Always a pleasure to sit alongside you in the commentary box. Thanks, Alison. We go out to the middle now. Big decision coming up. Okay, it's Good decision to bowl first here. Ayo. Won't find this easy in the early overs. Got to be a great chance for some cheap wickets. ரன் அடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எதையாவது பண்ணி இன்னைக்கு சிஎஸ்கே ஜெயிக்காம நான் போக மாட்டேன். It's a fantastic crowd here today. It's an evenly fought matchup. Let's see what happens first ball. There's a chance of it hits. That is out of here. That would be out of the ground. Well, that was just the textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. Yeah, it can be very disheartening seeing delivery smack around. Sometimes though, you've just got to accept it and move on. Lovely cover on, straight to the extra cover field. Geiger watched it closely,
through to the keeper. Great shot through the gap. Shit. No, terrible shot. End of the over, 10 runs from it. The Super Kings are 10 for nothing. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. You can build some momentum easily off that over. Can't get that outside the ring field. Nearly gets the edge. North here with a great delivery there. A direct hit, and this could be gone. Finds the field with that shot. Perfect time. Wow, that's missed a lot. Straight to the field. End of the over, 4 runs coming off it. The Super Kings, 14 for nothing. Run from the University. Smacks that away through the gap. Flex that one simply inside the ring. He's quick on that infield. Power, precision in that shot. What a lovely shot. Flown to the boundary. That's not the type of ball to be bowling. Getting nice and settled at the crease now. Have to be very happy with that last shot. Beats the outside edge, good bowler there. That's a very good. Great pressure being placed on the batters here.
Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Beats the field with a great shot. Misses everything. Doesn't beat the infield. Conway standing to deliver. Holds the post, the ball goes straight over the bowler. 6 more. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. Brilliant shot off the front foot. No need to move. Conway goes all the way. Massive shot, and that's 2 in a row. Follows up the first 6 with an even better strike. Impressive hitting display. Might like to go big again here. End of the over, the Super Kings, 36 for none. Well, it's been crisp, elegant, easy shot making so far. Plenty of runs and plenty more if they keep it up. There's a chance for hits. Couldn't get it through the field. Poor shot, really lucky. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Please don't. Please don't. Yes. Thank you. That's all right. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot, it's flown over the boundary. வரைஞ்ச கொஞ்சம் வந்துச்சுடா. எஸ் நல்லா இருக்கு. Cuts that off well in the infield. Brilliant shot there. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point in chasing that. The last one helped scoring rate, making their intentions for this innings. It's going a long way. What a shot. Wow! Power off the front foot goes all the way. Bounce flow. You need to find a dot ball to just to slow things down. Does very well. Quick to get across to this one.
perfectly timed. The end of another over. This time, though, more fielding changes are coming as restrictions are lifted. Narayan from the University. They go up here, but it might have pitched a bit short. We'll have to wait and see what the umpire says. Straight drive, hit off and cut that one off. Lovely cover off, straight to the extra cover field. Four runs added in that over. The Super Kings, 64 for none. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. A lovely delivery, got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Finds the edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow that last delivery and keep the batter under pressure. Russell has had a pretty good over, just needed a bit more luck to find a wicket. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the University. Edged. The bowler is really confident.
doesn't agree with the decision and will challenge it. எனக்கே தெரியும் விக்கெட் இருந்தாலும் கேட்போம். And out. Oh, how did he get to that one? Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. That's a real shame. That was a brilliant innings. Really was heading towards something special. A good wicket to take at this stage. Before that wicket, the new batter comes charging out of the crease. They're quick to take guard and face up. Well, that's cut off nicely. 4 runs saved. Needs to be on target. Pulled away, straight to square leg. Smacks that away through the gap. Nine runs out of there. The Super Kings are 78 for 1. This bowler knows how to give the ball a light and tweak. Let's see how they go. என்னடா shit. நல்ல வேலை தப்பிச்சேன். ஐயோ Lovely cover off, straight to the extra cover field. A direct hit and this could be gone. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Over, the Super Kings are 80 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish.
up for that. Ball seemed to come on back quicker than he thought. Can't get that outside the ring field. Not the ideal way of handling that ball. Winds up but misses. Looks like that would have been too early on that shot. Oh, that's a big one. That is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting on. Punching it for six. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs safe and short. Good pick up. Big chance. Good shot, a beauty. No, terrible shot. Finds the field with that shot. That's been smacked away. Fielders will not stop that one. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was headed. End of the over. The Super Kings are 95 for 1. Russell back on now. Flex that one simple to lock inside the ring. Beats the field with a great shot. Time that perfectly. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. Great shot. It was a good lane to try, and they did that with maximum results. 6 more. Too much quick, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Needs a dot ball. இடி இடிக்குது, எப்ப லைட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க கரெக்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க தெரியாது. அந்த பிரச்சனை வர இருக்கு.
at the park. Morning. Been some really good overs strung together. They've taken some risks, along with some good running. A very good total is on the way. The right armour is coming into the attack from the press box end. Wow, that's missed a lot. Nearly gets the edge. With a great delivery there. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. இப்ப வாடா இப்ப மாட்டோடா. Shit. The outside edge. Good ball there. ஏய் என்னடா இவ்வளவு மிஸ் ஆகுது? தலைப்பார ரீசன். இருங்கய்யா இன்னும் பொறுக்கலையா. இன்னைக்குதான் மேட்ச ஒழுங்கா ஆடுறேன். இல்லன்னா பவர் பிளேயை தாண்டதுக்கு கூட 6 விக்கெட் நான் விட்டுருப்பேன். நீதான் கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிச்சு ருத்ராஜுக்கு நான் ஆரஞ்சு கேப்ப வாங்கி கொடுக்காம நீ தூங்க மாட்டேன். முடிஞ்சு போ. Lovely cover off. Straight to the edge of the cover field. நான் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் கட் பண்ணி விட்டேன் எடுத்துக்கிறேன். Doesn't beat the infield. Graphics, audio, accessibility. எல்லாமே கரெக்டா வச்சிருக்கணும். ரசலும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஃபேஸ் வந்துருச்சுல. There's a chance for hits. Misses. That's a big chance. தம்பி ஏன் சோடியாப்பா. On the front foot, super shot should fall. That's the end of the very good. Great pressure being placed on the batter. அப்பா ஓவர் முடிஞ்சா சூப்பர்.
ஷார்ட் பால் போடுவ நீ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரன் தானா Overstepping, just a little too eager on that delivery. I overstepped by a fair way. You don't want to be giving away extra deliveries too often. என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு Couldn't get it through. நாசமா போச்சு வந்துட்டேன் He's quick on that in the infield. Oh, misjudged that and takes a hit on the body. Seems to have misjudged that one. Ouch. 5 runs out of there. The Super Kings are 123 for 1. Runner, the pace bowler coming into the attack. போதும் ஒரு ரன் எடுத்து அம்மாடி கேட் ப்ரிப்பரேஷனா ஹாய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ நைட் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா எவ்வளோமான ஜோக் தான் மன்னிச்சிருங்க செத்தாண்டா ஒருத்தன் அப்பாடம் நல்ல வேலை ஃபாஸ்ட் பாலர்னால கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி இல்லைன்னா அடிச்சிருப்பான் 16 overs ஹார்ட் ஈட்டிங்கே இறங்குவோமா Well timed, there's a fielder out there. Finds the middle, won't find the boundary. There could be a couple if they hustle. Nicely played. Runs 1. 8 runs out in that over. The Super Kings are 131 for 1. North here coming on. 180 wins, I lost 60 runs. Some trouble. Wait, please. Wicket run. That's gone. Nice simple catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air. They've taken a good catch. Not a bad innings. Was really starting to up the run rate. எப்படின்னு தூக்கி அடிக்க போறோம் இப்ப Really important wicket to get at this stage of the match. Lovely cover off. Straight to the extra cover field.
ஐயோ, ரொம்ப பொறுமையா ஆடிட்டனும். கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு. Could pick up big chance. Over the Super Kings are home for அவன் கேட்டு இல்லையா? run from the university. Wide extra cover and away goes the ball to the boundary. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ஓ, எங்கடா நிக்கிறான்? ஐயோ, Oh, quick hands. That's gone. So that's the third wicket down. Really? Any person walking off the field has a real feeling of disappointment. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the ball. That looks gone. நின்னான்னு ஓடினேன், விக்கெட் எடுப்பான்னு தெரியாது. Near making it. மண்டித்தோடுகள். Well, this is a அட fantastic பாவி. win. Kept the runs down. எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் தான் வேணும்னு நினைக்கிறேன். Struggled for most of the knock. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. A lovely delivery. Got it short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. And a fine take by the field as he comes Ayyo. was in the air for some time, but they held on to it well. Straight to cover point for an easy catch. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket. And a very frustrated person is heading back to the pavilion. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. And the other, very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs. போராடா அது. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Oh, that's a peaceful delivery. Best ball, top shelf. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. Over the infield with a cracking shot. லாஸ்ட் ஓவராடா? ஐயோ, ஏய் என்னடா இப்படி இருக்கு? A direct hit and this could be gone. Shot should be runs here. Oh, great running. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Oh, stunning delivery. ஐயோ, The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. விக்கெட்டா? That silenced the local fans. Another wicket. ஆனால் 8 விக்கெட் கொண்டு வந்துட்டான்ல.
இவ்வளவு நேரம் ஆடி கடைசி 3 ஓவர்ல பேட்டிங் வரவே மாட்டேங்குது. பவுலிங்ல ஒண்ணும் பண்ண முடியல. இப்ப எப்படி இதை வச்சு டிபெண்ட் பண்ண போற தெரியல. காலையில சூப்பர் ஓவர்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. That's number 9 down. The bowling's been good so far. 10th shouldn't be too long in coming, you think? Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. The openers are coming out. It's a very... Total. They just need to get off to a good start, not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Here we go. Coming in for the first ball. Lovely cover off, straight to the extra cover field. Straight to the fielder. ஃபுல்லா ஃபாஸ்ட் பால போட்டு கடைசி பால் End of the over. 3 off it. Kolkata are 3 for none. Ahmed, the left arm, is coming on to bowl from the press box end. Oh, I thought that was past him, but a fantastic dive to cut it off. Go for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry.
Straight drive, mid-off will cut that one off. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Can he come back with a dot ball? Flex that one, simple as you like inside the ring. Shit. Some of it. Still honing on their lines. The batter happy to let it go through. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Caress that nicely through the gap to the boundary. Over, Kolkata, 14 for none. Misses everything. Does very well. Quick to get across to this one. Thick edge? No! That's racing away. Can't afford to go too full again. It does help switch up your deliveries, just to keep them guessing. Doesn't beat the infield. That's the over. Kolkata, 20 for none. The left-arm pace bowler is coming into the attack from the press box end. Hey, wicket layer. Abba. Something really out of it for me. Such a disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back. They're hella troubling the scorers.
A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Beats the field with a great shot. ஏன் இப்போ ஃபீல்டு மாறுனுச்சு? That's gone for 6. That is a huge one. Narai, it's plenty from these bowlers. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Into the over, 10 off it. Kolkata, 30 full. The right armour is coming in. To the attack from the university here. Captain making some adjustments to the field here. ஹாய் ப்ரோ, விக்னேஷ் குமார் ப்ரோ. Got that away nice. ஹலோ ஹலோ, வணக்கம். பிடிச்சி வேண்டாம் அவருடைய ஆஹா தப்பிச்சிட்டான். Finds the fielder with that shot. Finds the edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on length is obviously the way to go. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Over, Kolkata, 34 for 1. Current from the press box end. Couldn't get through the field. Win 1. Great shot. ஐயோ, Straight to back. இந்த மிஸ்டேக் வர வந்துட்டேனா?
மன்னிச்சிருங்க. இல்ல நமக்கு இந்த டைட்டில் வைக்கிற பழக்கம்லாம் கிடையாது. சரி அதை மீறி சும்மா வச்சேன். இப்படி மாட்டுவேன்னு தெரியாது. Straight right, mid off, and cut that one off. Come on, boys. Fault the bowling. Which Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point in chasing that. Gaikwad, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Can't get that outside the ring field. Curran has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Jadeja, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the university end. Brilliant diving stop. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling. என்ன போயிட்டு இருக்கு? கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. பரவாயில்ல. Forecast. How will you reply? Power and precision in that shot. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Jadeja shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Nice shot. Straight to gully. Cracking shot over pitch and got what it deserved. That's 4 more. Quickly into position, and a very successful sweep brought that boundary. That last ball isn't something. You want to repeat off. You don't want to be giving away easy runs. Quick onto that in the infield. கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும். All their shots in that over are very expensive over. Ashwin 12 coming runs. into the attack. Smacks that away through the gap. புடிச்சரா அப்படியே. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you've just got to accept it and move on. Great commitment. Drilled that one away.
21 ரன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? Brilliant shot there. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Square cut, finds point, no run. Over, Kolkata, a 59 for 1. Jadeja from the university end. என்னடா பின்னாடி ரிவர்சல். Onto that early, that could be 4. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. Just need to keep it simple. Line and length, roundabout off stump. That'll force a mistake. Missed it. Stuck with two. That's That's a great shot early on, wide of cover. That'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Cuts that off well in the infield. Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. Got onto that so early. The cut shot in front of square teased the field all the way to the boundary. Ravindra, the left armour, is coming into the attack from the press box end. Beats the outside edge. Good bowling there. Straight drive, mid-off, will cut that one off. Gone. Oh, Around shit. that one, a wide Nice. delivery. Kapala. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. We have to head back to the pavilion. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in to bat after the fall of a wicket. Edge, amazing delivery. விக்கெட் இல்லையாடா இதெல்லாம்? Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. End of the over, just one off it. Kolkata, a 72 for 2. Got that away nicely. It's a nice sweep shot that finds the fielder at square leg.
டைட்டில மாத்தியாயோ? என்ன இவ்வளவு கலவரமா போதா? ஆனா கிரிக்கெட் நல்லா போகுதியா? இவர் 11 சப்ஸ் டக்கு 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 டக்குன்னு வந்துருச்சு. அதுல ஒரு 4-5 தான் எல்டன் ரிங்க் வந்திருக்கும். ஒரு நிமிஷம், எங்க இருந்து காப்பி ரைட் விழுந்திருக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு? ஐ வாண்ட் வியூவர்ஸ். ஆனா கிரிக்கெட்டுக்கு பாரு, 230 வியூஸ், 100 வியூஸ். அதுக்கு முன்னாடி போட்டது 144 இருந்துச்சு. இப்ப அதுக்கும் 200 வியூஸ் வந்திருக்கு. இல்லையா? ஆனா அன்னைக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் போடுறப்ப சரி யாரோ வந்தாங்க கலாச்சின்னு இருந்தாங்க, சரி பசங்க காலேஜ் பசங்க பார்த்துட்டு 10 வாட்சிங் வந்துச்சுன்னு விட்டேன். அடுத்த நாள் 2 ஓவர் போடுறேன், 2 இன்னிங்ஸ் போடுறேன், கிட்டத்தட்ட 10 வாட்சிங் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. 14 வியூஸ் பீக் போச்சு. சேனல் திருப்பி உயிரோட்டம் வந்திருக்கு. என்ன பிரச்சனைனா அடுத்த வாரம் நான் திருப்பி ஊருக்கு இங்க இன்டர்வியூக்குன்னு அலையணும். அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இப்போதைக்கு. ஐயோ தூக்கி தூக்கி அடிக்கிறானுங்களே. Brilliantly, all timing on that shot. I'd like to see them just aim the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Clicks that one, simple as you like inside the ring. The Super Kings managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. Ravindra from the press box end. Massive outside. இதெல்லாம் இப்ப விக்கெட்லாம் போச்சு. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Too wide. It's there to be hit. He's really given the treatment. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. The captain making some adjustments to the field here. Oh, you. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. Getting nice and settled. Crease now would have to be very happy with that last shot. Taking a bit of a risk here with a more aggressive field. Straight to the fielder. End of the over. 9 off it. Kolkata are at 9 for 2. Ashman back into the attack.
thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Oh, Goes over the top with that shot. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Smacks that away through the gap. Thick edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, find the edge. It's just a case of finding the same spot. game name, bro. Game name is Cricket 24, bro. Kolkata, a 95 for 2. Ahmed, the left arm medium bowler, is coming into the attack from the press box end. Finds the edge. Edged, unplayable. Yeah, bro, play. Edged. என்ன கேட்டீங்க இருங்க வரேன் பாதி வரை கட் ஆகுது பிளே ஸ்டேஷன்ல அதுவா சும்மாதான் ப்ரோ நமக்கு வரைமுறைகள்லாம் கிடையாது கேம் ஆடுறத லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன் ஜாலியாக யாராவது வருவாங்க அவங்க கூட பேசுவேன் அவ்வளோதான் வின் சுச்சுவேஷன் தான் எல்லாம் பின்னாடி போகுது இளவு I didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. PS5 bro. Lokesh, hi bro. Hi, வணக்கம். Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Edged, what a ball! சூப்பர் ப்ரோ வாங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க சொல்லுங்க நம்மளும் ஏதாவது விளாடுவோம் 8 runs out of there. Kolkata 103 for 2. Going with pace now. Edge, but it drops safely. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on the length is obviously the way to go. GTA சீரிஸ் கண்ணியா இப்போ வருவோம்
மாட்டினான்னு நினைக்கிறேன்டா. மாட்டினான்டா. கரெக்டாக அங்கே தான் எய்ம் பண்ணேன், கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டான். Straight to cover point for an easy catch. So that's the third wicket down, trudging off the field. They're well and truly into the middle order now. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Oh, that's a wondrous stroke, straight through the covers. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward and dispatches that to the PS5 jail break பண்ணலாமான்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. நான் எதுவும் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணி பார்த்தது இல்ல. The big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. ப்ரோ கேம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா மட்டும் PS5 வாங்க ப்ரோ. Blue ball. That's another super shot. Onto the front foot. Presented the full face of the bat. Got it into the gap and all the way to the road. Goes over the top with that shot. Okay, nice single. நானா ப்ரோ, நான் ஆக்சுவலா தஞ்சாவூர் ப்ரோ, காலேஜ்க்காக ஹொசூர்ல இருக்கேன். Massive outside edge. Eleven runs out of there. Kolkata 114. நீங்க ப்ரோ? Ahmed from the press box end. என்ன காலேஜ் ஹொசூர்ல? ஹொசூர்ல அதிகமான ப்ரோ. Okay, bro. Okay, bro. Ahmed straight Nice. through. The batter was late on that one. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs were really starting to flow. தஞ்சாவூரா? தஞ்சாவூர்ல எங்க ப்ரோ? என்ன இவ்வளவு பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கீங்க? He's got their tail up. Can't get that outside the ring field. ஸ்ரீனிவாசபுரம். நான் ஆக்சுவலா தஞ்சாவூர் உள்ள ப்ரோ. மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் தஞ்சாவூர், நான் பட்டுக்கோட்டை ப்ரோ. And finds the inside edge. Well bowled. Drilled that one. We can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. ப்ரோ அது நீங்க கேம்ஸ் வைஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா PS5 தான் ஆப்வியஸ்லி நான் சொல்லுவேன். இல்ல நான் மல்டிபிளேயர் மட்டும் தான் ஆட போறேன், எனக்கு சில கேம்ஸ் அதாவது எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸ் போட்டு நான் ட்ரை பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறப்போ மட்டும்தான் நீங்க எக்ஸ்பாக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்ல நான் இந்த பழைய கேம்ஸ் எல்லாம் நான் PS+ போட்டு ஆடிக்கிறேன், புதுசா வர கேம் மட்டும் நான் முன்னாடி ட்ரை பண்ணிக்கிறேங்கிறப்போ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் PS5 தான் போகணும். என்ன கேட்டால் PS5ல பெட்டர் சாய்ஸும் இருக்கு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் ஓகே, ஏன்னா பிளே ஸ்டேஷனோட இவ்வளோ வருஷம் கலெக்ஷன்ஸ் அதில் இருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப நான் கண்டிப்பா
பயஸ்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் PS தான் சூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸ்ல நிறைய கேம் இருந்தாலும் நிறைய அது மாதிரியான கேம்ஸா தான் ப்ரோ இருக்கும். ஜஸ்ட் அவங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டே ரிலீஸ் ஆகிற கேம்ஸ் மட்டும் தான் இப்ப விட்டுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் தான் அங்க பெரிய பாசிட்டிவா இருக்கு. ஏன்னா இங்க அவன் இப்ப அந்த டூம் ரிலீஸ் ஆன நேத்து முந்தா நேரத்தோட ரிலீஸ் ஆச்சு, அதெல்லாம் இங்க 6000 போட்டு வச்சிருக்கான். எக்ஸ்பாக்ஸ்ல இருந்து இங்க வந்ததெல்லாம். அது இல்லாம பிஎஸ்ல கொஞ்சம் கேம்ஸ் எல்லாம் 5000 ரூபா 6000 ரூபா போயிட்டு இருக்கு. ஷேடோஸ் எல்லாம் 6000 ரூபா வந்துருச்சு. என்னடா 27க்கு 24 ஏதாவது பண்ணணுமே ஹீரோ. How the bowler responded. Huge edge. வேகமா எடுத்து போய் அடிடா. ஏன்டா உசரம் வாங்குற? மேக்ஸிமம் பிளே ஸ்டேஷனே போயிருங்க ப்ரோ. பிளே ஸ்டேஷன் அதுவும் டிஜிட்டல் எடுத்துட்டு சாஃப்டா அப்படியே சைட்ல எங்கேயா உட்காந்துருப்போம். நான் ஹாஸ்டல்ல ப்ரோ, நான் தனி ரூம் ப்ரோ. நான் 4 வருஷமா அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கேன். நான் வந்து இந்த காட் ஆஃப் ஆர் ராக்னராக்கா வாங்கணும் ப்ரோ. அப்பதான் இந்த பிளே ஸ்டேஷன் பெரிய பஞ்சம்லாம் நிலவிட்டு இருந்துச்சு. 70,000 80,000 1,00,000 வரைக்கும் வித்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல வாங்கினதுனால நான் ஹாரிசான் கேம் பண்டில் இருக்கேன், ஃபார்பிடன் வெஸ்ட் கேம் பண்டில் வந்து ஐ திங்க் 55 வரும். நான் ஒரு 2000 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கேம் வித்து அதுல வந்து ஒரு 4000 வாங்கிட்டேன். அரௌண்ட் 57 வந்துச்சு. பெங்களூர் வந்து தான் வாங்கினேன் ஒரு ஸ்கேர் பட் வந்து. On the front foot, super shot, should be full. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Need 18 from 21 now. நான் எப்போ வாங்கினேன்? 2021 அக்டோபர்ல வந்துச்சா? அக்டோபர் நான் ஸ்டார்டிங்ல வாங்கினேன். ஆமா, அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்திக்கு முதல் நாள் வாங்கினேன். பார்ட் டைம் ஜாப் போறீங்களா? இப்போதைக்கு எதுவும் போல ப்ரோ. இப்பதான் ஒரு டிசிஎஸ் டெலைட்ல இருந்து ஒரு 2-3 இன்டர்வியூ வந்திருக்கு இந்த வாரத்துல, மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்ல. அதுதான் போகணும். டே 4 வேணாண்டா. கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு பேக் டு பேக் 4 அடிக்க விட்டேன். Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Shit. Sorts of shots Match to கை விட்டு போச்சுடா. Stand and admire. gets onto the back foot and locks the wrists to keep control and find the boundary. Can he come back with a dot ball? Overstepping, just a little too eager on that delivery. ஏன் இப்போ லைவ் பிகாஸ் யூஸ் இல்ல ப்ரோ. நான் சும்மா இருந்தது தூக்கி நோபால வாக்கி விட்டேன்னா இல்ல ப்ரோ. எப்போ போட்டாலும் எனக்கு வியூஸ் இருக்காது. யாராச்சும் அப்பப்போ வருவாங்க. எனக்கு சும்மா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு தோன்றத போடுவேன். யாராச்சும் வருவாங்க புலம்பி தீர்த்துன்னு இருப்பேன். அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். வியூஸை பத்திலாம் கவலைப்படல. ஜாலியா போறோமா பேசணுமா வந்தோமான் இருக்கோம், அவ்வளவுதான். நீங்க பழைய பிளேலிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். மீன்ஸ் பிளேலிஸ்ட்லேயே கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான தம்ப்நெயில், டைட்டில் இருந்து டேக்ஸ்ல இருந்து ஆடியோ குவாலிட்டில இருந்து எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கும். அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம பண்றப்ப அதுக்கு நம்ம வியூஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் ஆகணும். இப்ப நம்ம அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை. நம்ம படி ஜாலியா கேஷுவலா போட்டோமா வெளில வந்தோமா, பெருசா ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறதும் இல்லை, இது பண்றதும் இல்லை. முன்னாடி இருந்துச்சு உட்காந்து தம்ப்நெயில் பண்ணிட்டு மணிக்கணக்கா
அதுக்கப்புறம் ஓரளவு எடுத்தாச்சு, என்னமோ பண்ணுது போ அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்தாச்சு. நீங்களாம் இப்ப எப்படி சாவடிக்கிறது, ஏதாவது ஐடியா வேணும். இல்ல ப்ரோ இன்னும் யூடியூபுக்கு பேசிக் கண்டிஷனே நான் தாண்டலையே. அதுக்கு 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரணும், 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் வரணும். எனக்கு இப்பதான் 211 வந்திருக்கு ஆச்சரியமா. அதுவும் இவ்வளவு நாள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 மாசத்துக்கு 179ல இருந்து நவரவே இல்லை அது. இப்போ ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 1 வீக்கா தான் கொஞ்சம் சேனல் புஷ் ஆகுது போல இருக்கு. ஒரு 40 சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்கு. எனக்கே ஷாக்கு, என்னடா 200ங்கிறீங்க. ஒரு 3 நாள் முன்னாடி 200 இருந்துச்சு, திடீர்னு பார்த்தா 2-3 நாள் லைவ் அப்படி 211 மேட்ச் நாசமா போச்சு. தெரியும் ப்ரோ எல்லாமே. ப்ரோ இல்ல நம்ம அதான் சொல்றேன்ல, இப்ப நான் பண்ற லட்சணத்துக்கு அதெல்லாம் பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன், அவ்வளவுதான். அதுக்கு கவலைப்பட்டிருந்தேன்னா என் லைஃப் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா இருந்திருக்கும். இந்த 12 மணிக்கெல்லாம் லைவ் வராது, இதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன 3 மணிக்கு போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நைட்டு ஜாலியா உட்காந்து 3 மணிக்கு போட்டு வேல்ரண்ட்ல அடிச்சு நடந்தேன். அப்பயும் வந்தாங்க, எனக்கு அதெல்லாம் சர்ப்ரைசிங். இன்னும் இந்த நேரத்துக்கு உட்காந்து வேல்ரண்ட பார்த்துன்னு இருக்காங்க. இப்ப எனக்கு எங்க இடிக்கும்னா கிரிக்கெட் பார்க்க வராங்க, ஆனா ஸ்டோரி கேம்ஸ்க்கு யாரும் வரலங்கிற மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி உருத்தம். நம்ம ஒண்ணு நாட்டை திருத்த போறது இல்லை, நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு ஜாலியா ஆடிட்டு இருக்க வேண்டியதான். டாட் பால் எங்க ஒரு 2 வந்துட்டு இரு ஃபன் பண்ணுவோம். என்ன பண்ண போறேன், எல்லாரையும் பிடிச்சி பக்கத்தில் நிக்க வைக்க போறேன். தாண்டுனா ஒரு ரன் ஓடிக்கிட்டோம், எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. மேட்ச் தோத்ததாவே இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு கிறுக்குத்தனத்தை பண்ணாதான் சரிப்பட்டு வரும். ரன்ன கொடூரமா இருக்கா. டெஸ்ட்ல கூட 11 பேரும் பக்கத்துல நிக்க மாட்டானுங்களா. என்ன இவ்வளவு இடிச்சிட்டு இருக்கு ப்ரோ? அங்க பெங்களூர்ல எதுவும் மழை எதுவும் பெய்யுதா? தூக்கி அடிக்க போறான். அவ்வளவுதான், நாசமா போச்சு. Timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. The boundary the moment it hit the bat. This has been a famous picture. என்ன தெரியல, இங்க ஒரு 1 மணி நேரம் மினிட்டே இருக்கு. திடீர்னு என் லைவ் சுத்த ஆரம்பிச்சு நான் பேசுறது நிறுத்திட்டேன்னா நீங்களே நினைச்சுக்கோங்க கரண்ட புடிக்கிட்டானுங்க. ரொம்ப நாளா பயங்கரமா மிட்டிக்கிட்டு இருக்கு, மழை பெய்தான் தெரியல. நானும் கொசூர் தானா ப்ரோ? எந்த காலேஜ் நீங்க? Hello and welcome, one and all. We're here at the Yakana Cricket Stadium. You join us for this match between Lucknow ஐயோ மறுபடியும் பவுல் எடுக்க போறானுங்க, மறுபடியும் நான் அசியப்பட போறேன். காலேஜ் இல்ல ப்ரோ, அங்கதான் லிவிங். ஓகே இல்ல என் ஃப்ரெண்டு பேரும் லோக்கி தான், அதான் அப்படி கேட்டு பார்த்தேன் இன்டைரக்டா. சூப்பர் ப்ரோ. What's up, man? Crowds, the players make their way out. Some really strong. பேட் எடுத்துட்டானா, சூப்பரா சேஸ் பண்ணிடலாம். ஆமாம் ப்ரோ. இல்ல ஆக்சுவலா நாங்க ஒரு கேங்கே இருக்கோம் ப்ரோ. நாங்க ஒரு 7-8 பேர் கொண்ட ஒரு குழு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
இப்போ ஒரு கேம் என்ன பிஎஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு கேமை வந்து 2 PS5 ஒரு PS4ல ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான். 6000 கேம்னா ஈச் 2000 போடுவோம், கேம் வாங்குவோம். அந்த டாக்டிக்ஸ் தான் ப்ரோ. இன்னும் இதெல்லாம் போட்டு வாங்குற அளவுக்குலாம் நான் சொல்றேன்ல, கன்சோல் ஈஸியாக கிடைச்சிடும். ஆனால் கேமுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணுற மட்டும் தான். இப்போ நீங்கள் PS4 வச்சுட்டு PS5 வரீங்கன்னா நீங்கள் புது கேம்ஸ் வாங்கி தான் ஆகணும். இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ தான் கன்சோலே வாங்குறேன் அப்படிங்கிறப்போ நீங்க PS Plus சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டீங்கன்னா நீங்க தப்பிச்சிங்க. உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படியே கண்டென்ட் அழகா இருக்கும். ஜாலியா எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம். அண்ட் என் பேர் கேட்டீங்களா? ஹரிகிருஷ்ணா ப்ரோ என் பேரு. But it dropped safely. We didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. போன மேட்ச் பாக்குறேன் இட்ஜாய் பின்னாடியே தான். Patirana. Shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Some adjustments to the field. ஐயோ Bowler pulls out சாட்டை and delivering படிச்சு something must be PS4 ஜெயில் பிரேக் யூசர்னா அப்போ உங்களுக்கு நீங்க ஆல்ரெடி விளையாண்டுருப்பீங்க எல்லா கேமுமே. அப்படிங்கிறப்ப இங்க வந்தா நீங்க புது கேமை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது புதுசா வாங்கி தான் ஆகணும். இல்ல உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசில இருந்தே இல்ல ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி PS4 வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்னல்னு நினைக்கிறேன். ரிட்டர்னல் ஸ்பைடர்மேன் எல்லாமே ஸ்பைடர்மேன் 2 எல்லாமே PS4க்கு தான். இல்ல நீங்க அதுல இருந்து விளையாட வேண்டியதான். அப்படிங்கிறப்ப நீங்க கேம் வாங்குவோம். ஸ்பைடர்மேனே 4000 5000 இருக்கும். வேற வழியே இல்லை. Finds the fielder with that shot. Edged, unplayable. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. 6 runs added in the over. The Super Giants are 6 for none. Ahmed, the left armour, is the new bowler from the north end. Caress that nicely. என்னோட ஃபேவரட் கேம் ப்ரோ மைன்கிராஃப்ட் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் RDR 2 சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லிஸ்ட் வந்து ஒரு கூட்டமே இருக்கும். காட் ஆஃப் வார் சீரிஸ் இருக்கும், டெட்ராய்ட் பிகம் ஹியூமன் இருக்கும், பிளட் பர்ன் இருக்கும், எல்டன் ரிங் இருக்கும். வேற என்ன கேம் 11 பிடிக்கும்? நிறைய பஞ்ச் ஆஃப் பிடிக்கும் ப்ரோ. டாப் மோஸ்ட்ல RDR 2 மைன்கிராஃப்ட் மட்டும் தான். அந்த கேம் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the நான் வந்து இது பண்றது இல்லை ப்ரோ. மிக்ஸ் எனக்கு FPS நாட் அன் இஷ்யூ ப்ரோ. பிளட் பவுண்ட் 30 FPS தான். Doesn't beat the infield. எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் இன்னும் தெரியவே இல்லை ப்ரோ. இது 30 FPS 60 FPS எனக்கு அந்த விஷயம் இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் தான் எனக்கு இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியாது.
அதனால நான் கேஷுவலா எல்லா கேமையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்திருப்பாரு மொபியஸ்ன்னு, அவரும் யூடியூப் சேனல் வந்து அந்த ஆளையும் போய் ஆடியான்னா இல்ல 60 FPS அப்டேட் வந்தாதான் நான் ஆடுவேன்னு கிடப்பாரு. நமக்கு எஃபிஎஸ்லாம் மேட்டர் இல்லை. கரெக்டா 6 ரன் ஓடிட்டு இருக்கானுங்களே. 13 ஆயிடுச்சா இப்ப? சுத்தமா ஐடியால. ஏன்னா அவன் ஜிடிஎஸ் 5 ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்றான். அதுக்கு அத்தனை ரீமாஸ்டர். இப்ப கூட இந்த வருஷம் ஒரு 3 மாசம் முன்னாடி கூட ஒரு ஃப்ரீ எடிஷன் வந்திருக்கு, டெஃபினைட் எடிஷன் மாதிரி, மீன்ஸ் சம்திங் ஏதோ ரீவாக்டு எடிஷன் மாதிரி வந்திருக்கு. ஆனா இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இது இருக்குல்ல RDR 1, அத அப்படியே அவன் நீங்க PS3 தான் நினைக்கிறேன், அவன் PS3க்கு என்ன கேம் இருந்துச்சோ அதே கேமை தான் அப்படியே இவன் PS5க்கு இது பண்ணி கொடுத்துருக்கான். என்ஹான்ஸ் எடிஷன் தான். RDR இவ்வளவு நாள் அங்க PS ஃபுல்லா இல்லாம இருந்துச்சு. அவன் PS எடுத்துட்டு வரும்போது ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் வச்சு நினைக்கிறேன் டிஎல்சியோட சேர்ந்து. அப்படி எடுக்கும்போதே அவன் பழைய கேம் ஒரு ஒர்க்கும் பண்ணாம அவன் 4000 பிரைஸ் நினைக்கிறேன். எவ்வளவு வந்துச்சு RDR? $3700 இருக்கு. 3700 இருக்கு. இத்தனைக்கும் அந்த கேம்ல ஒரு ஒர்க்கும் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல FPS பண்ணானா? ஒரு ஒர்க்கும் பண்ணாமலே விட்டுருக்கான். அப்படிங்கிறப்ப அவன் RDRக்கு என்ன பண்ணுவான்னு தெரியல. பட் இன்னும் டைம் இருக்கு. என்ன 2018 அந்த கேம் தானே? அப்போ இன்னும் ஒரு 4-5 வருஷத்துல மேபி எப்படி GTA 6 முடிச்சுன்னா அவன் பெரிய இது இங்கதான் கை வைப்பான். வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா PS6 வந்ததுக்கு அப்புறம் வேணா ஒரு ரீ எடிஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் வரலாம். வரும் ப்ரோ இப்படியா இருந்தாலும். ஏன்னா RDR 2 இருக்கிற ரேஞ்சுக்கு அதெல்லாம் அவனுக்கு தங்க முட்டையிடும் ஆர்ட் மாதிரி. அதை வச்சு கறந்துக்கிட்டே இருப்பான் ராக்ஸ்டார்லாம். That's the big one, maximum away she goes. If you lose the pictures, it's because it's in the broadcast truck. That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot. நான் ஏதாவது பண்ணி தூக்கி ஆகணுமே. எல்டன் ரிங் கேம் எப்படின்னா சோல்ஸ் கேம் ஜான்ரா தெரியுமா ப்ரோ? ஓகே, அதான் சோல்ஸ் கேம் ஜான்ரான் இருக்கு. பிளட் பானா இருக்கட்டும், டார்க் சோல்ஸ் ட்ரையாலஜி 1 2 3 இருக்கு, டீமன் சோல்ஸ், செக்கிரோ, அதுக்கப்புறம் எல்டன் ரிங். இதெல்லாமே ஃப்ரம் சாஃப்ட்வேர் கேம்ஸ். அதான் சோல்ஸ் கேம் போம். அதே மாதிரி சோல்ஸ் கேம் மாதிரியும் நிறைய கேம் லைஸ் ஆஃப் ஆகி இந்த இப்போ கசான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஒன்று இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க, அங்கே எனிமிஸ்ட சண்டை போடுவீங்க, ஒரு காயின் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிட்டே வருவீங்க. நீங்க செத்துட்டீங்கன்னா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், ஒரு செக் பாயிண்ட்ல இருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கும், உங்க காயின் எல்லாமே லூஸ் ஆயிரும். அந்த மாதிரி ஒரு டிபிக்கலான கேம் தான். இட்ஸ் லைக் மோர் அண்ட் மோர் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்ட் கோரா இருக்கிற மாதிரிதான கேம்ஸாக தான் இருக்கும். உங்களால கேஷுவலா உட்காந்து மீன்ஸ் கேஷுவலா ஜாலியா ஃபுட்பால் கிரிக்கெட்னு இல்லை காட் ஆஃப் வார் கூட ஆடுறவங்க வந்து அவ்வளோ ஈஸியா அந்த இதுக்கு சுவிட்ச் வர்றாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க போய் செத்தீங்கன்னா நீங்க எடுத்த ப்ராக்ரஸ் வரைக்கும் காலியாகும். மீன்ஸ் ப்ராக்ரஸ் இன்சென்ஸ் அந்த ரூல்ஸை வச்சு ரூல்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வர்றாங்க. ஏன்னா இது இவ்வளோ வளர்றேன். நம்ம கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். பாஸ் எல்லாம் பெருசா வருவானுங்க. எல்லாமே இட்ஸ் லைக் நீங்க ஒரு ரேண்டம் ஃப்ளோல போய் அட்டாக் ஸ்பேம் பண்றதோ அதெல்லாம் இந்த கதையே ஆகாது. நீங்க அந்த பாஸை அடுத்து அவன் பேட்டர்ன் எப்படின்னு பாக்குறனும்,
இங்க அடிச்சான்னா இங்கிட்ட பிளாக் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் ஜான்ராவே ஒரு டெப்தா இருக்கும். ஆனா சுத்தமா வளர்றேன், எனக்கே அது தெரியுது. உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹார்டஸ்ட் கேம்ஸ் நீங்க பல முறை சாவீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இது வரைக்கும் எல்டன் ரிங்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 120 வாட்டி செத்துருப்பேன். அப்பா விக்கெட்டு எந்த இயர் காலேஜ் நான் ஃபைனல் இயர். Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Might look to go big again here. Edge, amazing delivery. ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, ஏ பாயிண்ட்ல ஒரு செக் பாயிண்ட் எடுப்பீங்க, அடுத்து பி வரைக்கும் ட்ரா விடுங்க. ஜாப் கிடைச்சிருச்சா இல்லை, மீன்ஸ் நான் இது வரைக்கும் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணவே இல்லை. இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கொஞ்சம் டேட்டா சயின்ஸ், பைத்தான், ஏஎம் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போதான் ஒரு 3 இன்டர்வியூ அடுத்து க்யூவில் நிற்கிது. எனக்கு இப்போ வளர்றத பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. இதில் தமிழ்லேயே இந்த லட்சணத்தில் வளர்றேன், அங்கே போய் இங்கிலீஷில் என்ன வளர போகணும். இது பேச பேச அதான் பயமா இருக்கு. ஐயோ ஐயோன்னு இருக்கு. பாப்போம். ஒன்றும் இல்லை, எப்படியா இருந்தாலும் நாளைக்கு காலையில் ஏஞ்சோன்னு எல்டன் ரிங் லைவ் தான் வரும். வந்துருங்க, லைவ் டெமோவே பேசிடலாம். எப்படியோ ஒன்று இது வரும், எல்டன் ரிங் வரும். அது மிஞ்சி போனால் ஓவர் வாட்ச் இல்லை இது வரும், மார்வல் ரைவல்ஸ் வரும். வேல்ரண்ட்டு ஃப்ரெண்டு கூட வந்தால் நான் போட்டுக்கிறேன். டைமா சத்தியமாக தெரியாது. இப்போ என்ன எத்தனை மணிக்கு தூங்குவேன்? இது இன்னும் 2 மணி வரைக்கும் போகுமா? மேபி ஒரு 8 மணிக்கு காலைல லைவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கண்ணா அப்படின்னு போடுவோம் ப்ரோ. என்னடா இப்பெல்லாம் பிடிக்கிறானுங்க? இவ்வளவு நேரம் 11 மணிக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன், அப்படியே கண்ணு கட்டி தூங்கி இருக்க வேண்டியது. சரி ஒரு மேட்ச் போடலான்னு இது பண்ண வேண்டியது. இதுல சபதம் வேற, சிஎஸ்கே ஜெயிக்காம நான் தூங்க மாட்டேன்னு. இல்லைன்னா அப்பயே போய் படுத்துருக்க வேண்டியது. இப்ப இருக்குன்னு தூக்கம் ஃபுல்லா போச்சா, அவ்வளவுதான், 2 மணி ஆகும். Can't get that outside the ring field. கண்டிப்பா உங்கள்ட்ட பிளட் பாண்ட் இருக்கும்ல ப்ரோ, பிளட் பாண்ட் போய் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கே அடி மீன்ஸ் ஒரு ஐடியா வந்துடும், சோல்ஸ் கேம்லாம் இப்படிதான் இருக்கும்னு. வெளில இருந்து பாக்குற மேபி செத்து விளையாடணுமா, அது ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருக்கலாம். பட் அந்த அவ்வளோ ட்ரை ஹார்ட் பண்ணி பாஸை அடிக்கிறப்பையும் அவன் பேட்டர்லாம் பிடிச்சி நீ இங்கிட்டு பிளாக் பண்றியாடா, இங்கிட்டு போய் இப்போ அடிக்கிறேன் பாரு, அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங்கா விளையாடுறது வந்து அந்த பாஸை முடிக்கிற பெரிய ஆட்டுன்னு ஷார்ப். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு 40-50 வாட்டி பாஸ்ட சாவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ஹைங்கிறது ரொம்ப இதா இருக்கும். கேட்டான மாதிரி தெரியலையே, அவன் கேட்டான். ஃபீல்டர் ஓடி போய் நின்னாலே தெரியுது கேட்டது. அது கேக்கையால் வந்து எடுத்துட்டேன். போறானா சரி, அடுத்த ஃபீல்டர் அடிக்கிறாப்ப அப்படி திருப்பி 6 ரன் ரேட் எடுத்து வந்துட்டோம்னா ஆஸ்ட்ரோபாட் எப்படி இருந்துச்சு? ஆஸ்ட்ரோபாட் டெமோ கேக்குறீங்களா இல்ல கேம் கேக்குறீங்களா?
மீன்ஸ் டெமோ இன் தி சென்ஸ் கேம் ஃபுல் கேம். ஃபுல் கேம் சொல்றது பிரச்சனை இல்லை. நான் அந்த கேம் எப்படி விளையாடுவேன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க. அந்த கேம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 2-3 நாள் விளையாண்டுருக்கேன். ஒரு 33% கம்ப்ளீஷன் வச்சுக்கோங்களேன். நல்லா தான் ஜாலியாக தான் ப்ரோ இருக்கு. ஜாலியாக ஒரு ஃபன் பிளாட்ஃபார்மிங்காக இருக்கு. பட் எனக்கு அதில் என்ன இஷ்யூவாக இருந்துச்சுன்னா, அதே வந்து ஆஸ்ட்ரோ பிளே ரூமை வந்து டெமோவாக கொடுத்துருப்பாங்க PS5க்கெல்லாம். அதாவது இந்த டியூவல் சென்ஸ் கண்ட்ரோலர் என்னென்னலாம் பண்ணுன்னு. எனக்கு அதுல இருந்த இம்பேக்ட் வந்து மெயின் கேம்ல இல்லாம போயிடுச்சு. எனக்கு அது ரொம்ப உண்மை வருத்தமா இருக்கு. ஏன்னா அதுல அந்த கேம்ல உள்ள போனாலே அப்படியே கண்ட்ரோலரே அதிரும் அந்த ஆஸ்ட்ரோ பிளே ரூம் டெமோல. பட் எனக்கு சார்ஜ் பேட்டரி லாங்கிட்டிவிட்டின்னு எதுவும் பார்த்தாங்களா என்னன்னு தெரியல. எனக்கு இதுல கொஞ்சம் அதை சட்டிலா பிளே பண்ணியிருக்கதே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல. ஏன்னா ஆஸ்ட்ரோ பிளே ரூம் போனதே கண்ட்ரோலர் என்ன நல்லா பண்ண போகுதுங்கிற எக்ஸைட்மெண்ட்ல போனதுதான். அது அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாச்சு. பட் கேம் வந்து செம ஜாலியாக தான் ப்ரோ இருக்கும். அது நம்ம ஆஸ்ட்ரோ பிளே ரூம்ல வர அந்த கேமியோஸ் எல்லாம் இருக்குமா, கிரேட்டோஸோட கேமியோ, இவன் ஹண்டரு எல்லாருமே இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது ஜாலியா ஃபன்னா தான் இருக்கு. ஏன் திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாம ஆஸ்ட்ரோ பாட்டு கேட்டீங்க? ஏன்னா என் சேனல் நான் ஆஸ்ட்ரோ பாட்டே போடணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு. டேய் ஒரு டைவுடா என்னடா ஆல்ரெடி முட்டியடா தம்பி. And that ends the power play. The captain with a bit more freedom in the field now. Ashwin from the south. எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறைய தான் இருக்கு. பட் ஆஸ்ட்ரோபாட் கேமை விடவே ஆஸ்ட்ரோ பிளே ரூம் அந்த தெரிஞ்சு அது ஒரு 6 மணி நேரம் டெமோ வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அதுல யூஸ் பண்ணி இந்த கண்ட்ரோல் அளவு கூட எந்த கேமும் யூஸ் பண்ணலாம். லிட்டரலா நான் சொல்றேன். தயவு செஞ்சு PS வாங்கணும்னு ஆஸ்ட்ரோ பிளே ரூம் ஃப்ரீயா தானே கொடுத்தாலும் சொல்லிட்டு தூக்கி எறிஞ்சிடாதீங்க. அதை விளையாடுங்க. இப்போ தெரியும் PS5ஓட கண்ட்ரோலர் எப்படி இருக்கும்னு. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய் ஹாய். லைட் பல்ப் டிபி அது என்னது பிக்சலேட்டரா இருக்குன்னு பார்த்தேன். இன்னும் 4 அடிக்கிறானுங்க, அடிக்க கூடாது. Straight down the ground, mid on, we'll collect that one though. இந்த ஷாட்லாம் எப்படி அடிக்கிறதுன்னு தெரியலையே. நமக்கு தான் ஏழை வர மாட்டேங்குது. அருமையான ஃபீல்டிங் தோழரே. போடு லாஸ்ட் இந்த ஃபாஸ்டா எடுத்து அடிக்கும். நான் வாங்குறது மாதிரி எதுவும் ஐடியா இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா, இல்ல எங்க வாங்கலாங்கிற மாதிரி கேக்குறீங்களா? Thank you. It really means a lot. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் முடியாது. முபிஎஸ் இப்பதான் அவன் பத்தி உன்னை பத்தி தான் பேசின்னு இருந்தேன். என் கூட்டத்திலயும் ஒருத்தர் இருக்காரு 30 FPS மட்டும் ஏதோ டெங்கு வந்த போய் தள்ளி நிற்பாருன்னு போய் விளையாடி. ஆனா 30 FPS கேமுக்கு இவருக்குன்னே ராக் ஸ்டார் அப்டேட் விடுறாங்க. என்ன டைட்டில் எல்லாம் மாத்த சொன்னேன் பாரு, போன மேட்ச் தோத்துருச்சு CSK.
நானும் ஜெயிக்க வைக்க ரொம்ப படாத பாடுபடுறேயா, முடிய மாட்டேங்குது. ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ நியூ சப்ஸ்கிரைபர். மிக்க நன்றிகள். நோபாலா போட்டேன் போடுறேன். கரெக்டா அந்த மெசேஜ் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டேன். தம்பி 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 ஏண்டா இதை பிடிக்கிறதுக்குடா டைவ் அடிக்கிறீங்க? பவுண்டரி லைன்ல டைவ் அடிக்கணும்னா அங்க போய் நின்று இருக்கானுங்க. விக்கெட் இல்ல, இங்க பேர் இதுலலாம் டைவ் அடிக்க மாட்டாங்க. அங்க ரன்னு கூட ஓடல, அதுக்கு டைவ். விக்கெட். அப்பா நைஸ் ஃபீலிங். End of the over. The Super Giants are 47 for 3. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they work the ball around nicely. ஏய் ஸ்பீக்கர்ல இவ்வளவு சவுண்ட் கேக்குதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் குறைச்சே வச்சுக்கிறேன். பாவம் 2 கோலம் கிட்ட தலைவலி எதுவும் வந்துட போகுது. சில கேரக்டர்ஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, சில கேரக்டர்ஸ் இது தோனியோடது நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு இது நிறைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓரளவு நல்லா இருந்துச்சு. கலியாமே நல்லா இருந்துச்சு. சாம் கரன் கூட ஓரளவு தான். மற்ற டீம்லயும் நிறைய இருந்துச்சு ப்ரோ. ஹர்திக் பாண்டியா சூப்பரா இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் பண்றதே எனக்கு பெருசாக தான் ப்ரோ இருக்கு. இப்போ அதை மாற்ற சொன்னியா? இப்போ எனக்கு பிரச்சனையே என் இங்கிலீஷ் குவாலிட்டிஸ் மேலே எனக்கு ரொம்ப இன்செக்யூரிட்டி ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் இன்டர்வியூ போகணும்னு பரவாயில்ல விடு. இல்லை மாற்ற முடியலையா? திருப்பி பிசி எல்லாம் ஆன் பண்ணுற அளவுக்கு தெம்பு இல்லை. மொபைலில் பார்த்தேன் வரல. இது நான் யூடியூப் ஸ்டுடியோஸில் செக் பண்ணுறேன்ல. யூடியூப் ஸ்டுடியோஸே என்கிட்ட இல்லையா? இருக்கு. இல்லை அப்போ நான் மாற்றி விட்டேன். கண்டென்ட்டு அதுல லைவ் பிராட்காஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்குது காட்டுல. முடிஞ்ச லைவ் தான் காட்டிட்டு இருக்கு. சொல்லுவேன் எங்கேயாவது மாத்த முடிஞ்ச மாத்தி விட்டார். சரி விடு, நம்ம ஆஃப்லைன் வியூவர்ஸ்க்காக வான்னு போட்டிருக்கோம். அப்படி போனதுங்கிறியா? சோம்பேறித்தனமா இருக்கு. இதுல என்ன லாகின்ல இருக்குன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு குரோம்லலாம் இது லாகின்ல இருக்கும், மீன்ஸ் அந்த இங்கிலீஷ் சேனல் லாகின்ல இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, குட் நைட் ப்ரோ. மிக்க நன்றி வந்ததுக்கு. நீங்களும் PS5 வாங்கி மகிழ வாழ்த்துகின்றேன். இருவாரம் எதுவும் மெசேஜ் மிஸ் பண்ணுவோம். போர்ட்டல் எடிட் காட்டுதியா? ஓ சாரி, அது அந்த பழைய வீடியோ. Can I edit? ஆஃப்லைன்ல காட்டுது, லைவ்லயே காட்டலையே.
எடிட்டே காட்டலையா இங்க இதுல? இதோட அது பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். நம்ம படாத செய்யுமா? சரி, நம்ம ஜடேஜா வச்சு எப்படி விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பார்ப்போம். How will he reply? Doesn't beat the infield. Still honing in on their lines. Batter happy to let it go through. Gone aerial with that one. It'll land safe. Might not be four. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Ashwin back into the attack. Aha. Good running. They should come back for two. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Smacks that away through the gap. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Finds the fielder with that shot. Oh, Big edge. கேட்டுடி முன்னாடி வந்து புடிடா. அவன் 4 விடாம நீ விட மாட்டான். What a great piece of field. எடுத்துறான்டா கையில இருந்து. Safe for sure. Nearly got Four. through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Drilled that one away. End of the over, 10 runs from it. The Super Giants are 71 for 3. Jadeja from the south end. விக்கெட்ரா. Dives and takes Wow. a very good catch. Super catch.
pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Finds the edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Can't get that outside the ring field. Pulled away, but straight to square leg. 3 runs added in that over. The Super Giants are 74 for 4. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. Was quick onto that in the infield. Does very well to quickly get across to this one. Great shot, through the gap. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. End of the over, 5 off it. The Super Giants are 79 for 4. Bardoni laid it on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Couldn't get it through the field. ஒரு நிமிடம். இப்ப ஏதாவது பண்ணணும். Wickets.
that one away. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Gaikwad, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Aha. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Wicket illa. End of the over, 10 off it. The Super Giants are 89 for 4. Runs have been at a premium this middle portion Inna bowler illaya. of the match. Ravindra, the left-arm orthodox bowlers, coming into the attack from the north end. Ravindra from the north end. Curran, the left-arm pace bowler, is coming into the attack from the north end. Cuts that off well in the infield. Flex that one, simple as you like, inside the ring. Huge edge. Appada. Trouble. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. That's great fielding. That ball was flying. Onnu slow ah போறோம் இல்ல ஃபாஸ்டா போறோம். That shot. டேய் அது என்ன சாம் கரன் வந்தா மட்டும் Nicely played. Field மாறுது. Runs all the way. Over. The Super Giants are 96 for 4. Going with spin now. That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watch that in awe. Feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come.
just missed the lot. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Wicket drop. Leo. They have the wicket they wanted. A huge blow. Miller gone for not many. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Thick edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. It's going a long way. What a shot. Barely seemed to hit it, and it's gone over the rope. Samad has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. And the batter's made a bit of a meal of that delivery. Gets that away. What a lovely shot. Really good timing, out of the middle, and raced to the boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing it. Really playing all their shots that over. Very expensive. Can he come back with a dot ball? Massive outside edge. Edge, but it drops safely. Lovely cut drive straight to the extra cover field. Edge, amazing delivery. Straight to the fielder. 3 runs added in that over. The Super Giants are 117 for 5. Ravindra from the south end. எப்பறம் இவ்வளோ இன்ச் ஆகும்? Oh, nicely done. That's gone fine. May well be forward. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Getting nice and settled at the
crease now would have to be very happy with that last shot. Great shot. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Misses everything. Nice shot, pierces the infield. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Quick hands, that's gone. You're kidding. Keeper with the fast hands. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs were really starting to flow. இன்னொரு விக்கெட் இவனோட விக்கெட் மட்டும் எடுத்துச்சுன்னா முடிச்சிடலாம். Full toss and worked off the pads nicely. Well before. You sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Top class innings, been playing very nicely out there and brings up the half century. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Ahmed ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Finds the fielder with that shot. Finds the edge. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. End of the over, 10 runs from it. The Super Giants are 140 for 6. Doesn't beat the infield. Smacks that away through the gap.
racing to the boundary. Caress that nicely through the gap to the boundary. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Goes over the top of that shot. Flashed away and got it well enough to find the boundary. Back-to-back boundaries, and they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot. Onto the front foot, super shot, should be 4. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. This delivery just needs ஏய் இன்னும் இவ்வளோ இருக்கா எனக்கு போய் கண்ணு சொக்க ஆரம்பிச்சிச்சுரா. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. End of the over, 14 runs coming. And the innings comes to an end. Super Kings will need 168 runs. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். நான் காலைல வந்து செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆடிக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு வர